Israel is not trying to wipe the Palestinian people off the map. Israel's not trying to wipe Gaza off the map. הנה על שורק נחתו איזה שמחזה מרהיב. אחי, תמיד יש לי את הפחד הקטן הזה שיעוף הם יורים עוד. חדל לי, חדל. כמה פצטולים? אני עושה את המצניח הזה. זה זמן טוב, זה זמן טוב לפצטול. But Israel is not trying to wipe the Palestinian people off the map. Israel's not trying to wipe Gaza off the map. אנחנו ממשיכים בדיוק באותה דרך כי יש רק פתרון אחד לרצועה. But Israel is not trying to wipe the Palestinian people off the map. Israel's not trying to wipe Gaza off the map. But Israel is not trying to wipe the Palestinian people off the map. Israel's not trying to wipe Gaza off the map. קיבלנו משימה, גדול קומנדו, פלוגה ג' לכו תחריבו את כפר המחבלים, חריבת אחזה, שמשם יצאו לניר עוז, לחטוף, לרצוח, לאנוס. אנחנו בשמחה בשם עם ישראל להשמיד את הכפר של הנאצים מחשימם, ועבדנו שבועיים, עבדנו קשה, פיצצנו את כל הכפר, עמדנו במשימה, בכבוד, בגאווה, בשם כל עם ישראל, זכות ענקית, תראו את כל ההרס, תראו מה עשינו, איזה מטורף. פלוגה ג' גדחן קומנדו 8219, לפעולה. תודה רבה. But Israel is not trying to wipe the Palestinian people off the map. Israel's not trying to wipe Gaza off the map. السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده. أنا كنت في بداية الحرب في اليابان. اليابان تعتبر من الدول طبعا التي هي جزء من خلينا نقول المحور الغربي، علاقتها مع أمريكا ودول الغربية تعتبر علاقة استراتيجية، لكن أيضا لها مصالح كبيرة مع الدول العربية، وكانت مواقفها دائما يعني يا إما محايدة يا إما إلى الجانب العربي. لكن رأينا أن في البداية اتخاذ القرار في مجلس الأمن كانت صوتت أو من الدول التي صوتت أو في الأمم المتحدة صوتت لدعم إسرائيل. فأنا يعني استغربت من هذا الشيء، وكوني كنت موجود في اليابان ولي علاقات مع جهات أيضا الأكاديمية وحتى الحكومية، وسألت حتى بعض المسؤولين في وزارة الخارجية لماذا هذا؟ فكان الرد ايش اقول لك، كان الرد جدا مزعج بل ايضا صادم. كان الرد نحن في اليابان لم ننطق بكلمة في بداية الأزمة، كنا ننتظر ماذا ستؤول إليه الأزمة وكيف سيكون موقف الدول العربية، ولكن أتانا الرد من بعض الدول العربية خصوصا بعض الدول المحورية التي نحن في حاجة لها بأنهم هم مع إسرائيل. فلهذا نحن اتخذنا هذا الموقف، ولكن نرى الآن أن الشعب الياباني خرج للشوارع بقوة يضغط على حكومته بأن يقفوا مع فلسطين، وتغير المشهد. فهذا يبين لك أيضا أن الضعف العربي، أن الانقسام العربي حتى في أمور أساسية جوهرية مثل قضية العرب كلهم، قضية المسلمين، قضية العالم، قضية إنسانية، حتى الانقسام في هذا يضيع علينا أمور كثيرة، ويضيع علينا قضايانا، ويضيع علينا حتى الدول التي ممكن أن تقف معنا أصبحت تقف حياد السلبي. Is the information that is coming out of Gaza accurate? Let's get into it. So I've heard a lot of people, including Joe Biden, doubt the validity or the accuracy of the information that is coming from Palestinian journalists and the Gaza Health Ministry. So I want to explore how reliable these sources are. First, let's look at the Gaza Health Ministry. So they've been criticized because Hamas does control a lot of the information that comes out of Gaza. That said, their past record is pretty good and reliable. Officials from the Human Rights Watch, the United Nations, and the World Health Organization have agreed on this. The Gaza Health Ministry has been meticulous, releasing the names of each casualty. And now let's talk about the trustworthiness of these journalists.
So there are a lot of Palestinian journalists in Gaza who are risking their lives every day to report on what's going on. But how reliable can these reports be? So while in my opinion, I do think these reporters are trustworthy, I understand that it can be difficult to know what to believe right now. But ask yourself this: why is it that foreign journalists are not allowed to report within Gaza? It sounds to me like the Israeli government would like to control the narrative and only have reporters in there that they can seek to discredit. So if you're frustrated that there's a lack of foreign journalists in Gaza, then speak up. Ask for more to be allowed to report from the inside. That said, I think that those who are reporting from the inside are doing a great job. They are risking everything and they are risking their lives to show us the horrors that are going on a daily basis. No one on earth has lived in Israel as long as we Jews have. This is why I say that Israel and Zionism are not Jewish. They are completely and utterly secular. Whether you are Jewish, Muslim, or Christian, you can trace the beginnings of your religion back to Abraham. Abraham emigrated to what we now call Palestine from what we now call Iraq. He was an Arab. Abraham had a son named Isaac, who then had a son named Jacob. Jacob is who the 12 tribes of Israel are descended from. You cannot claim that the Jews were in Palestine before the Arabs when literally your own holy book tells you that you are descended from an Iraqi Arab man. Unless, of course, the holy teachings, the holy writings are not of much consequence to you, and really you're just interested in creating a white European nation state in the middle of the Arab world. The Israeli occupational forces are shit. And before anybody jumps and states that that's just my opinion, no, it is fact. On October the 7th, the Israeli occupational forces massacred their own people. But this is why they're really shit. They claim to have used a precision tactical strike in a foreign country to take out the second most important member of Hamas. And if this is true, then we need to shelve this as evidence that they can perform precision strategic attacks. Because since October the 7th, this is not precision anything. Nor is this, or fucking this. These are the actions of a genocidal megalomaniac apartheid government using bunker buster munitions on houses. Weapons that are designed to create such massive shockwaves that they will penetrate deep into underground bunkers. Use those in a residential surface setting and anybody in the vicinity will literally have their internal organs liquefied. The largest number of hostages received by the Israeli occupational forces have been in a time of peace. During a strategic ceasefire, they've murdered their own civilians who were waving a white flag. The snipers have assassinated citizens of Palestine in the streets. A recent video shows a father with a toddler in his arms who's been shot down by an Israeli sniper, shooting both the child and the father more than once. So remind me again, where did the threat come from? From a toddler. Those who continually defend the genocide of Palestinians as committed by the Israelis will find some excuse, they will find some reason, and they will find some way in themselves to justify this kind of behaviour. Those are the actions of an out-of-control, state-sanctioned, US-funded, UK-supplied bunch of fucking wankers. Free Palestine, end the occupation, and fuck the idea. انا اللي خطط وافكر وانت اللي تنفذ. ايه الكلام ده يا نصر؟ بلا نص بلا زفت. הערכה רבה מאוד, זו לחימה מסובכת, אני חושב שהשילוב פה גם של הקצב וגם של ההתמודדות פה עם השטח הבנוי והרעיון של להחזיק את המרחב, לחקור אותו למטה. אנחנו רוצים לקחת אזורים גדולים למעלה, להתפשט גם מתחת לאדמה, להגיע להישגים חשובים וטובים
ויש לכם יתרון גדול מאוד על מי שנלחם בכם. אין פה כל רצועת עזה כוח ברמה שלכם, לא האישית, לא המסגרת, לא הציוד, לא היכולות, לא האימונים. אז כל פעם שאומרים לכו חזק קדימה. פה זה מצחיק, זה באמת, זה 2 קילומטר מהדרך, כאילו עולם אחר, עוסקים פה במשהו אחר, ואף אחד לא מתעסק עכשיו למי הצבעת, או מה אתה מאמין פה, אלא בסוף אנחנו ימינה ושמאלה, נראים ימינה ושמאלה כמו שצריך. אנחנו בסדר? כן. יש תחלות את הגלת. יש איזה משהו, תגיד. אגרי, אמרתי! אגרי, אמרתי! אני אפתח, כן? הוא אומר סביב, הקסדה שלי לא עליי. בוא לפה. נעשה בשביל לפתח יבד. כל הבית. אולי? يا سكان غزة حماس يستخدمونكم دروعا بشرية. هو ده؟ ايوه تشرفنا. بقول لك استغلكم. اهلا. A false flag attack in London in 1994 where a car bomb exploded outside the Israeli embassy in the centre of London. Yeah. Anyone hurt or killed? I don't remember. Very minor injuries, that was all. Okay. Nobody was killed. And it was a very sophisticated device. It appeared to eat itself, eat all the forensics. Now, this is very, very rare. So it looked like a sort of fairly technical person had put that together. But what emerged from that, the senior MI5 officer who was in charge of the investigation into it and had seen all the evidence but also all the intelligence, which isn't necessarily admissible in court, wrote his formal assessment at the end of the case. And he said he reckoned that Mossad, the Israeli external intelligence agency, had bombed their own embassy. Sort of controlled explosion outside the embassy. And as I said, that was a senior MI5 officer. That was his formal verdict. If you read that on the internet now, you would say that sounds like some mad conspiracy theory. But it wasn't. This was the official position of MI5. And he said that they did it for 2 reasons. One, they were always hassling MI5 for increased security around their embassy and other interests in London. And MI5 kept saying, well, there's no reason to increase the threat assessment. You don't need extra protection. So letting off a controlled explosion outside, of course, they immediately got what they wanted there. But crucially, 2 innocent Palestinians were arrested, charged and convicted of conspiracy to cause that attack. واحد يعرف مثلا اللي قاله بن غوريون، بدي مفروض في كل نشرة أخبار أجيب كده بن غوريون قال يا جماعة، وهو أول رئيس وزراء الإسرائيل، قال قوتنا ليست في سلاحنا النووي، قوتنا في تفتيت 3 دول كبيرة حوالين وبالترتيب العراق سوريا مصر إلى دويلات متناحرة على أسس دينية وطائفية، ونجاحنا في هذا الأمر لا يعتمد على ذكائنا بقدر ما يعتمد على جهل وغباء الطرف الآخر لمح. كتابها علم العيال اللي طالعه دي اللي مش فاهم حاجه لا عن تاريخ ولا الكلام ده كله، احكي لهم اللي بيعملوا ده، احكي لهم ازاي ان بلد زي امريكا لعبه في ايدين الصهيونيه العالميه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.